Yesu ni wuraye enti America kreni no yabomode ahwa yaye nkyerɛkyerɛ kakra fa ho a nyame adom yɛn na yeduru baabi na wɔche etwe mu no yɛhwɛ ema yɛhwɛ bedu the 8th ade a ɛbɛkyerɛ ampa sɛ yɛn yabrɛ yɛn ho ase ahyɛ Yesu ni wuraye ase na yehu ya behu yi sɛ ɛse edu mpɛmpɛnso bi sɛ yebehu no prɛko pɛ sɛ ɛyɛ nyame ɔno na ma yɛ sɛ ne ɔte Kristo no ɔno no nam yɛn so ɛyɛ nsɛnkyerɛnne anwade a yɛn bɔ yɛn ho safohene yɛn kasa yɛn na yɛayɛ na mmom yɛho brasie mu no yɛbɛda ne di akyerɛ wiase ama wiase hu no sɛ ɛyɛ ɔno nkutoo na anuonyam ɛnka no ɛsan sɛ ɔno na nam ayɛ nea ɛkyɛn so hallelujah anɔpɛ ne yɛbɛsi yɛhwɛ bibi kakra yɛtoa yɛadesua so yɛato din reasons for submitting to Christ lordship. Reasons for submitting to Christ's lordship. Nti ne yɛbɛsɛ hwɛ nti a ɛsɛ sɛ yɛbɔ yɛn ho mmɔden na yɛbrɛ yɛn ho ase ɛhyɛ Kristo ni wuraye ase. Pɛsɛ ɔhyɛ ne nso sɛ Kristofo bebree kyerɛ sɛ wafa Yesu ayɛ wɔn wuradeɛ ne wagye nkwa. Nanso ne yɛbɛkyerɛ wiase ankasa ama yehu no wɔn su no wɔn ban wɔn adeɛ wɔn kasa wɔn anamontuo no ɛno no ɛne wɔkasa Yesu yɛ wɔn wura no ɛbɔ ebura kakra. Ɛnu nti ama nipa bebree ntumi hu Kristo ani onyam ɛwɔ wiase ɛne nipa adiyɛ mu wɔn adwuma mu wɔn fidie mu wɔn busua mu ne wɔn adiyɛ mu na yɛbɔ mpa ɛsɛ Awurade bɛdom yɛn na Kristofoɔ yɛtie ne yɛbɛfa so ne yɛtumi afa wiase ama otumfoɔ Nyankopɔn wiase yɛ ne dea no na wakɔso di hene abrabɔ ɛne ɛneyɛ mu na sɛ ne nso ne ama ade ayɛ ɔhaw kɛseɛ paa ne sɛ nipa nkasa no yensu ne yen ban no ohaw ewo ho bone a nipa ye yenti no Bible ma yehunu sey a nipa sey na saa sey a nipa sey ni nti no nipa ntumi nye ne ho enti empo no kwasem ne se so be ye Kristo ni kra nipa na koma no etoda na asem eguso ewo ho enti ekokodu mpempenso bi se wo be ye Kristo ni kra still na koma no etoda adwen bone ne ye bone ene ade bone eguso wom etoda na wabeye Kristo ni kropo no kwa ne de onyaye bibia beba ne nsem ne omanyina be ne de ane ade ya ahodo bi a etoda ensem fata na epese eti ase se ye ma ho kwan bra ho ase ase Yesu ni wuraye ase no ne nyansan mu no esan nipa su ne se ne nipa te ne nipa se ya wasenti no nyame nyansan mu ne ahini a odi wo wiase so ne wuraye no pese edi mu nti no nyame ne nyansan mu waye ne se odi ekueku ne nhyehyɛ ahodo obofan bɛka sɛ institutions ne nyansɛm no wahyehyɛ nhyehyɛ ahodo esi hɔ a nipa betumi afa so abrɛ ho ase ahyɛ na akyerɛ Yesu ne wuraye ɛne nadeyɛ akyerɛ wiase hallelujah na ɛno na ɛbɛma wiase hu sɛ ne ɔteɛ na nipa etumi nso ɛne ne ho ahyɛ tumi ase na wakyerɛ na yanam so afa wiase na nyame ne sakraye ɔpɛ sɛ ɛbɛ wiase no etumi aba so memfa to hu yi sɛne nso sɛ nyame nyansan mu no ɔno a wasiesie efie anaasɛ ɛbɛfa no sɛ ebusua okenkan Genesis 2:18-25 a wobɛhu sɛ nyame ma yɛte aseɛ sɛ ɛnyɛ sɛ onipa nkotena te ɔbɛyɛ ne kyɛsoboafoɔ na wɔnwo ɛnhyɛ asase so ma nyame nyansan mu no wayɛ nhyehyɛeɛ ɛwɔ efie enti efie hɔ no nyame nyansan mu no ne wuraye no ɔpɛsɛ ɛdeedi a wayɛ nhyehyɛeɛ yɛwɔ kunu ɔyere ne mmɔfra ɛtene mu akɔ even extended family enti nhyehyɛeɛ mu no wɔwɔ akɛnnie nso wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ wɔn a wɔn fie ɔbrɛ wɔn ho ahyehyɛ saa akɛnnie no mu enti sɛ okunu na yɛ eti a nyame nyansan mu no ɔpɛsɛ onyina brɛ wɔn ho ase na mmom nyame pɛsɛ ne wuraye na ɛdaadi nti wɔbɛyɛ no kwan a nyame pɛ no ɛso ebio nyame nyansam no wahyehyɛ ɛyɛ aban ana amamuo enti ukenkan Genesis 9:1-17 a nyame nyansam edu baabi a empo nipa yɛ bɔne ɔsɛ wɔn nyinaa na ɛka Noah no still nyame bɛyɛ nhyehyɛ foforɔ de nneɛma nyinaa san hyɛ Noah ɛne fidua nsa sɛnea ɛbɛyɛ a obetumi ebu ɔman no hyɛ ne nso sɛ nyame nyansam no wayɛ amamuo enti wherever you are baabi a wo biara no even sɛ assemblyman no sɛ den nyame ayɛ nhyehyɛ a ɔpɛ sɛ nipa tumi bro ho ase sɛ nase sɛnea ɛbɛyɛ ne wuraye no ɛbɛdaadi saa nso na ne ɛtɔ so mmiɛnsa asɔre ne mu no nyame wayɛ nhyehyɛeɛ okenkan Ephesians 4:11-16 a wama yɛate aseɛ sɛ asɔre no wayɛ binum asomafoɔ edifoɔ asɔfoɔ akyerɛkyerɛfoɔ nyame nyansa wayɛ saa nhyehyɛeɛ no adɛnti wɔpɛ sɛ wɔtoto
nyame ne mma ma wodum pempen so a esefata. That is the wisdom of God. Enti ono na waye sa sene ebe ya nipa de ne ho be che tumi ase na Kristo ni wura ye no adedi. Enti wontumi nka se Kristo ye wura na emom na wate etua. No, rebellion is against the lordship of Christ. Sa wuti etua mpotia ne oye okenini no a na ne wuti etua etia Yesu ni wura agise ene nyame ne nhyehyɛ ne na adwen ene na asɛm eboebra eno de nyame nyansɛm mu no obɛkyerɛ okwan a obɛfa so wa ahobrase kwan so me bompa ese Awurade Nyankopɔn bɛdom yɛn Kristofo ne yate saade yɛ ase ne etu anamon sɛ ne yɛsɛ hallelujah enti wansase so sɛ ne ɛbɛyɛ a ɔno na hennie ne ne wura yɛ ne bɛda edi enti wayɛ sanhyɛ nyinaa esisi sɛ ekuekui all these institutions are in place sɛ ne ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi abrɛ yɛn ho ase ɛde ahyɛ ase hallelujah sɛ ne nso sɛ ye bra ho ase asesa ekueku institutions ase na ya yesutie ama ne ewo ho ene adeye no enu nso kire se ye bra ho ase Yesu ni ra ye ase hallelujah as we submit to and obey the rules and regulations of these institutions we are submitting to Christ's lordship because the authority of these institutions has been ordained by God. Sa kwekwe ni ade nyina nyame na de sa kenie nyina esisi ho enti wontumi nwa asoro na wonti etua ntia sofo enti entua ntia ne nyame de na si ho no wontumi wa fie na wonti etua ntre ne nyame de na si ho so kenini no wontumi wo man mu na wonti etua ntre man pani ana asa ne odi wo so e wo mpatem ho me bo mpa se Awurade Nyankopɔn me ma ya te ase sa na Paul sisudia e wo Roman fo ma na ti dumiensa titemu baako no Romans 13, I read 1. Momani penyina mrebre won ho ase. Ense oman mu mpanimfo tumi no ase. Na tumi biara ni ho, gidia efri Onyankopɔn. Nanso tumi a wo ho no, Onyankopɔn na wahye ato ho. Hallelujah. Amen. Ebi kra wo de we a politician pa nti no betumi aka se ha we de nyam nam toma no o. Nyam nam toma no. Enti ontumi nkyerɛ me ne amenye ade no so ɔkyerɛ no so ebi ɛfa kwan mu ɛyɛ nhyehyɛ a ɛfa kwan mu me bɔ mpa ya ma wo sɛ Awurade Nyankopɔn mo ate aseɛ sɛ wafa Yesu sɛ wawurade ne wagye nkwa na Yesu yɛ wurade a ne wura yɛ ne nti wahyehyɛ akennie wahyehyɛ institutions na ɛsɛ ɔte aseɛ sɛ you have to be obedient to this authority to show sɛ ampa wabrɛ ho ase Yesu ne wura yɛ n'ase. Oh, anope Awurade Nyankopɔn ondum yen na se waji Yesu edi dia ni wura ye no mane na edi saa ebi ana oyetuatefo pa wo adwuma mu ho efie ho ana se empo bebi a wo no wo man ni mu to da na wadwen yo se ai omu tietia me fa ho die so omu ye we nanso na ye mra ne nhyehyɛ a efa ne kwan mu me bɔ mpa ya ma wo se waji Yesu edi dia esese ni wura ye no dedi wo ade mu ma wiase ni petwa ho ahia nyina hunu ampa se Yesu ani owura na ni wura ye no nso ededi ewo nhyehyɛ ahodo a waye wotumidie mu the institutions he has placed in place. Erade ondumye osmafo Paul ma ya te saade ye yasi no ebrimu nipa bebre kyerɛkyerɛ ahodo edu beebi a Kristo nipa otumi kase onti etua kakyerɛ nkrofo kra sɛ wonti etua enti abiribi etoda dan hyehyɛ no ebi kra na ɛfa ne kwan mu nanso na ofiri sɛ etua te kwan so ɛna wɔde bɛkyerɛ sɛ ai sei na wɔpɛ ana sei ɛna wɔmpɛ but osmafo Paul ɛkyerɛkyerɛ bibi wɔ ha na ɛno na mepɛ sɛ yɛnyina yɛtwe yɛn adwen si so nti osmafo Paul ɛkasa tie a saa adwen na ɛwɔ nkrofo bi etiri mu no routing rebellion and all that ofiri sɛ wɔyɛ Kristofo nti wɔnyɛ ne awɔpɛ no ifa to kan osmafo nyuma no a ɛyɛ de papa because esuafo edi kan no edu baby na mampenifo kra soriti a oni ade nanso wo hwɛ won kasa mu a wan kasa mpo entia ho a me bɔ mpa ese gidi fo Awurade obedum yɛn na yɛn ni aba fam ne hu nyame adwene ne nyame nti ase a ɔwɔ man ne kwan a ɔpɛse ɛfa so ne etumi ayɛ neoma ne kwan so. So the Apostle Paul in Romans 13
refutes the position of some believers who teach rout and rebellion in the name of Christ and believe that the Christian thing to do is to disobey the law, rebel against authorities, and permit people to do what is right in their own eyes. Osman for Paul Kasati. Intino, Uno Kazagasa, wait there, me imagine when a faquem, to Mayani. No, you are under authority. There are institutions God has placed in place. Nyamian Kasade, a Kendi, any to Mediani, Kwesi, or Sani Abaya, ni Ryan or Befa Omu, Amano Adedi. Eradin Yankopon on Dumie. Ebia Wajimu no dream who say, Nyamini Ryan or the isi on the Toda, Binum Kra, the tyranny in their rulership. One di Munoquaya or Fasu Yen, being Faquemo, and no Yawasem, and no de Jaime Radi. Now when you Faquemo Yen Seni Sefata, because Nebuchadnezzar man whoso ano, Nyamian Kasa, God dealt with him. Intia no dear, Ubon Piaman now what Yen Faquemo Seni and Seni Adietiano, Uyenesano, Iradian Kasa, enim no beya fano. Jayo kunume radi enyo na obeko enyo na o share say no enyo na o ma ho kwan ma obegina asate bia no entiti ase santu wo asori mu wo fidie mu wo man mu wo mpatamu bi na nse on sa na tie na esese wo bro ho asese ase nkanka na efa kwan mu se na Awurade asem tra ene bo ho moden na eno nso dan Yesu ni raye no edi. Hallelujah. Amen. Enti Osman for Paul wo nia obo modern akasetia rebellion ni route no omayen kwan ahodo enan e wo Romans chapter 13 no na eno na mepese enen no yesi sudua na yede asenka no ebewie. Hallelujah. Enti o trade the authority of these institutions ne kwan a yen esese ye bre ho ase ema na yehunu se enu nti Yesu eyowura nti yen ye bre ho ase asesa akenie nase eye Yesu eye nsu wura nti na ye yesa nti se opani pa na semu se ompe na asemu Yesu ye wura nti o bro ho ase asesa atumi nase na waye nneoma ne kwan so senia ese. Hallelujah. Nti 4 reasons why the Christian must submit to the authority of these institutions and most especially to Christ. Na ye chase ya na edi kan submit for wrath's sake. Wrath, WRATHS. Ebufuo nti bro ho ase ehye sa tumi no a owura no ahye ase. Ebufuo nti eye ne efre no punishment nti eye atemmuo nti eye ne ebetumi aba osu nti eye nseye wo ho mre wo ho betumi edi wo nti bomodian bro ho ase esetumi ase making kan Roman for my tidumi ensa ba kokosi e 9 Romans 13:1-4 Momani penyina mrebre won ho ase enhye oman mu mpanimfo tumi no ase na tumi biara ni ho gidia efiri onyankopon nanso tumi a ewo ho no onyankopon na wahye ato ho enti obiara a oni tumi no di esie no oni dia onyankopon ase ato ho di esie se no nso obi a oni sa tumi ni di esie no ti wa asori mu wo fie wo man mu na wa adwen ya se weni wenti bibia na kwan ya ofa so ye no ne kan fa sorry tia na mfa kwan mu no o se esie awudi no woni nyame e na edi esie irade omoan na won a wodi esie no benya afobuo osi wona wodi esie no obenya de afobuo nti afobuo wo ho enti uti etua wa sorry mu tia osofo tia kenie wo ho ti etua sa kasa kwan nsem fata so ye nyoma nsem fata so a osi afobuo ewo ho erade nyankopon ondom yen na omo an ne ni emran ho so na won a wodi mpani no ho enye hu ma won a enye hu ma won a wo ye enyuma pa enti won a wodi pani no wo hu nye hu ma won a onye enyuma pa ha se o ya de pa se police ba o enye hu se o ye ne ese fata o kenini ni ba enye hu but o nya ne etene a etoda ne a entene a wo ye nti obeka nti no
na obuefu Awurade ɔndom yɛn na Awurade ɔmmoa yɛn na mmom wɔn a wɔyɛ bɔne wɔn pɛ sɛ wosuro tumi no anaa ɛnea yɛ papa na wenya wɔn ho ayeyi ɛfiri sɛ wɔyɛ Onyankopɔn asomfoɔ ma wɔyɛyɛ tie ne nso saa kene na ɔde si hɔ no ɔyɛ Onyankopɔn asomfoɔ ma wɔyɛyɛ ɔdɔfo beebi a wo bi a ɔsɛ tumi ase no Awurade betumi afa nea ɔde uso no so ama ɔyɛyɛ adaadi nti wote ase na ɔbrɛ wɔn sɛ tumi na ase a Awurade Nyankopɔn nyansan mu no ɔtumi yɛ ma ne kyɛn so Awurade ɔndom yɛn na ɔmmoa yɛn ne yɛntumi ɛnyɛ ne saa hallelujah na sɛ woyɛ bɔne a suro na wɔn kura afuna no kwa na wɔyɛ Nyankopɔn asomfoɔ a wɔtɔwerɛ de ebufuo ba de a ɔyɛ bɔne no so enti akeni na nyame asiesi hɔ no wɔyɛ nkrɔfo a nyame de wɔn si a wɔtɔwerɛ ma Nyankopɔn ebufuo kwan so enti wɔtumi twe waso wɔtumi de woto efiase wɔtumi yɛ obiribi a esan sɛ wuti etua ne nti wobɛnya esunsunsan so ɔdɔfo ebufuo ne nti wote menka emposa onye kristoni a ebufuo ne nti wote menka bɔ ho mmɔden fa ho hyɛ tumi a ɛwɔ hɔ nase sɛnea ɛbɛyɛ a wɔanya asɛm ama ho wankɔfa asɛm ama ho na ankwankɔyɛ bibia hɔ Awurade Nyankopɔn ɔndom yɛn na ɔmmoa yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ayɛ no saa hallelujah enti nyame na wayɛ saa nsɛe nyinaa ɛde esi hɔ wahyɛ daa hyehyɛ nyame ankasa de amemmu esi hɔ wayɛ nea yɛfrɛ no authority trail organogram no wɔ hɔ bibi a ɛsɛ wo hyɛ no wo hyɛ hɔ a na wabɔ mmɔden a de ho ahyɛ nea ɔdi w'anim na se yie na wayɛ wo ntotoyɛ kwan a ɛsɛ fata so enti to resist the law is to resist God who established the government and thereby invite punishment on yourself mmara ne nhyɛeɛ wɔ hɔ ɛfa kwan mu no sɛ wosɔre tia kwan a ɛnsɛm fata so a na wosɔre tia otumfoɔ no a ɔma kwan ma aban no anaa memmuo no ebesi hɔ Awurade Nyankopɔn ɔmmoa yɛn na ɔma yɛn te ase yie na yɛntumi ɛnyɛ ne pɛ hallelujah enti ne nyansan mu no ɔkae in fact ɔse ɔmo nkura afona no kwa asɛm ne yehu nyame nyansan mu na keni na ɔde esi hɔ no ɔmo kura afona na ɔmo nkura no kwa enti no usɔre tia na ɔyɛ ne nsɛm fata obetumi ama ɔde afona na yɛ adwuma na webuufo na wɔde wɔgyina beebi a ɛnsɛ ɛmfata Awurade ɔndom yɛn na ɔmmoa yɛn hallelujah amen wɔ empo efie mu no nso nyame nyansɛm ɔyɛ nhyehyɛ nti awofoɔ no wɔ hɔ a wɔn no wɔbɔ mmɔden ade atenetene edi mu okenkan Proverbs 13:24 a wama yɛate aseɛ sɛ eni sɛ yɛgya ɛyɛ abaa no ɛto hɔ saa enti no edu beebi a ɔwofoɔ ɛsɛ wo tenetene abɔfra no kwan ɛsɛ fata so na wode aban defɛ no a wanhwɛ yi a abɔfra no ɔbɛsɛe na mmom hyɛ ne nso sɛ menka sɛ biribiara baa o awofoɔ bi nso ɛde fa kwan a ɛnsɛm fata so daabi ɛnyɛ saa na meka in fact sɛ abɔfra yɛ asoɔden a na edu baabi a ɛsɛ sɛ ɛde abaa tenetene na mmom sɛ ɔyɛ nneɛma bi a ɛbɛka sɛ ɛyɛ mmɔfrasɛm ɛyɛ just negligence a ɛno ɛnyɛ ne nyinaa na yɛde abaa ne adeɛ daabi yɛfrɛ no bɛn na yɛtu no fo yɛne ne kasa nyansa kwan so na Awurade ɛdom ɛma abɔfra no ɛsesa hallelujah wasɔre no mu nso saa na ɛteɛ enti ebi a wokɔ asɔre bi na wate asɔre bi nhyehyɛeɛ tie Bible no kora wom ɛsɛ sɛ yɛtenetene yɛn ho so obi yɛ nea ɛnsɛm fata ɛsɛ sɛ nyame nyansɛm no yɛtwe n'aso enti ahɔse ebufuo no enti there are leadership to make sure say there is discipline enti obi yɛ nea ɛntene na mfata ɛsɛ sɛ yɛtumi ɛtenetene no yɛfrɛ no tunufo yɛka nyame asɛm kyerɛ no nea ɛsɛ fata no ɛsɛ sɛ yɛtwe n'aso ne yɛyɛ sɛnea ɛbɛyɛ a nyame nyansɛm mu no ɛbɛdi mu Awurade Nyankopɔn ɔndom yɛn na sɛ yɛagye Yesu adidi a ne wura yɛ ne nti yɛntumi ntu anamo sɛnea ɛsɛ hallelujah yɛbɛkɔ ne yɛtɔ so mmienu na yɛabɔ mmɔden ayɛ ne ntɛntɛm kakra ne yɛtɔ so mmienu ɛyɛ submit for conscience sake utibua nti brɔ ho ase aha no ne edi mu akotene pa yɛ kristofoɔ nipa bebree ne edi kan no onye kristoni kura no nti ɛna ɔbrɛ ne ho ase we de ma anya yɛbɛkye me
ɛno nti na nipa bebree ɛyɛ nti ne edi kan no ebufuo no nti no nipa bebree ɔnkɔ asɔre kora ɔnyɛ kristoni koraa ebufuo no nti no yɛbɛtumi atwe n'aso nti yɛbɛte n'ato afiase nti yɛbɛbɔ ne kɛnti ɛne ɔbɛyɛ but sɛ wagye yesu na yesu owura ɛsɛ wotumi ɛkɔ soro. In fact, your motivation should be higher than that of the unchristian. Nia onim Christo no. Esa motivation kosro na ha nia tosum ye ne yehu sa motivation no. Our motivation is the conscience God has given us. Nyame ho mo de abetena ye munti. Ya dwene ya de no. Ya Christo nti ye hallelujah. Ye nim ne ya gine di nti ye nti bua ntumi ma ye nya ne ensem fata. Uye Kristo ni na ye bribi ensem fata na uhutume jo na oda na bribi nyawa na asem wo ho na minim nyo ye owura no because uye bribi ensem fata bia wakoma tumi tim kwan a wankasa oyem etumi hyew Ewurade ondum yen na Ewurade oma ye ni emra ye ho so eno ye behu no Romans 13 hwa 5 to 7 making kind 5 to 7 enti etwa se Mubre mo ho ase se won ase enye ebufuo no nkunti na mmom ahuni mu nso ntira nti enye ebufuo no nkunti se ebeye o afobuo na ebeba ni nti ana yedu beto efi ase ana se yebetwe waso nti na mmom ose ahuni mu nso nti ahuni ye nti nso na muyituo tienie ye nti nso na muyituo efri se we nyankopon asomfo a ukura sa osum yimu ara munti obiara de ese no munyi eto ahodo nyina madia eto se no munsuro dia suro se no munni dia enidie se no eni hallelujah enti nyame nyanse waye san se nyina eto ese oyi ti o ye kristoni. Now they also wait the meboko. Now we Johnny no the revenue, the taxes you have to pay. Now we Johnny. Now what for kwiti kwan. Now we buo man no. Now wa ye nia ope kwan ensem fata so. We ye gidi nipa na Yesu ni right nti o say eto ezotia. You need to pay it. And pay it alright. Ewurade Nyankopon ontum ye no mo aye. And o say ne ese usuro ne ese odinidie ma no. Ni Ewurade ne sim pempenso for buo ni die ma no sara adenti ahonim panti ahonim because of your conscience ahonim nti Ewurade Nyankopon ontum ye Ewurade Nyankopon ontum ye se ne be ya ye betumi aye ne sa enti so your man mapa enye tie bechi wo nko anti na eto no betia da bi na emom Yesu yo wura ni nti wankasa obekọ. Then you go and declare even your tax returns and do what you have to do. Ewurade ontum ye sene ebeya ejidifo ahonim ninti yebeye nyoma sene esefata. Ni ejidisi ye ne sa Ewurade odum nipa no obedum ye na waboa ye ama yetumi ejina sene esese yejina. Enti yen ayaji Yesu edidie yen ye bro so sa ye konkan pa hallelujah. Ba sene nso se edu bebi na se aban no ana kenni ewo ho no ede wo hu wura ahonimpa ne mu dia na ne ho na agise wo hwe ne ye because Acts chapter 5:29 ema ye hye ne nso se edu bebi asmafo ne se wa abu anafa eye se yebetie onyankopon ana se yebetie onipa enti ne ne nyame asem bo ebra ne emfa kwa mutie te se bia okenini a wonni wa adwuma mu ho no etrao se ne ebe yebu kata ne yebu oman no ana se yebu nipa bi na wo nso ye ogidi na Yesu ye wura na wo ntumi ngina amerade na be ye neoma ensem fata wo kase se Yesu ye miwura membra me ho ase nche na ase enti eno nso so da bi eno de emfa kwan mu enti eso merade bu o ma onimde ni nyansa na ho kwan a wo de be fa so ahombrase kwan so se ne ebe ya eye ahonim ni nti wankwanko ye bibi amada obi na kan na asem se eno ye frɛ no the animal in your head utibua aboa bi wo utirimu ye ne entinye obeka o se ne oyeye no ensem fata Ewurade Nyankopon ontum ye na oma ye ni emra ye ho so na ye ntimi nyina enti che ne nso
sɛ mmara no ne nhyehyɛeɛ no fa ne kwan mu deɛ a okristoni bɔ mmɔden abrɛ wo ho ase ɛhyɛ tumi no a ɛwɔ hɔ no ase ɛsiane ahonimpa nti ɛsiane sɛ yesu ɛna yɛ owura na ne wuraeɛ no ɛda adi ɛwɔ hɔ wonni ho kwan sɛ wobɛyɛ obi a sɛbi wommu adeɛ anaasɛ womfa buo nnidie ɛmma akenni a ɛwɔ hɔ no na mmom yesu yɛ owura nti bɔ mmɔden a na ahonimpa nti yɛ nea ɛsɛ sɛ wɔyɛ woyɛ ne saa a Awurade Nyankopɔn ɔbɛdom wo na waboa wo na woatumi ayɛ ne pɛ hallelujah nea ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ submit for love's sake ɔdɔ nti brɛ ho ase sɛ owura no ase Romans 13:8-10 Romans 13:8-10 Pacho me kenkan mo ni obiara ka gye sɛ ɔdɔ a mode dodɔ mo ho na dia ɔdɔ ne yɔnko no ewie mmara no so di hallelujah amen na mmara no nsɛe awadeɛ ennieu mmɔkorɔ no emma w'ani mmere adeɛ no sɛ mmara asɛm biara ka ho a waka abɔ mu ahyɛ asɛm yi mu sɛ dɔ wo yɔnko sɛ wo ho ɔdɔ nyɛ ɔyɔnko bɔne enti ɔdɔ ne mmara nyinaa so di hallelujah enti no kwa asɛm ne sɛ ɔma ɔdɔ di mu dɛm na ɔdɔ di mu hene a asɛm ɔka wa ha ne sɛ mayɛ ne obiara ka agye sɛ ɔdɔ nkutoo Awurade mmoa yɛn agyidifo na yɛnya ɔdɔma paa edimu na yɛnam so ɛde obuo nnidi ama kenni a owura no ɛde esi hɔ na yɛtumi ayɛ no kwan ɛsɛ fata so na aboa ma ne owura no ɛpɛ sɛ ɔde yɛn no ɔde yɛn ayɛ nti our motive for submitting should now be motivated by the love for Christ in our hearts ɔdɔ a yɛwɔ ma Kristo nti ɛsɛ sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase ɛhyɛ ne wura yɛ ase ɛsiane sɛ ɔno na ɔde saa akennie no ɛsisi hɔ na yɛtumi ayɛ no saa okenkan 1 John 4:19 a wobɛhu ne 2 Corinthians 5:14 enti ɔsomafoɔ Paul abɔmmɔden a kyerɛkyerɛ mu sɛ ɔdɔ a yɛwɔ ma Onyankopɔn ɛne yɛn ho no nea ɛkyerɛ paa no wada ne di ɛwɔ mmara a ɔde aman no emu na saa mmara no ɛne ɔdɔ enti no sɛ yɛbɔ mmɔden adan ɔdɔ di ne yɛde yɛ adwuma yi a ɛho nkohia mpo sɛ mmara ɛne nneɛma kyenkyen ne adeɛ ɛbɛda ne ho adi ɛsiane sɛ wowɔ ɔdɔ nti wobɛyɛ nneɛma a ɛsɛ fata Awurade Nyankopɔn ɔndom yɛn na ɔmmoa yɛn na yɛntumi ɛnyɛ ne saa pɛ sɛ meyɛ ntɛm na metumi wie nti ne ɛtɔ so ɛnan ɛyɛ submit for Jesus' sake Yesu nti ne ɔyɛ owura ne nti bɔ mmɔden abrɛ ho ase bɔ mmɔden afa ho hyɛ tumi ɛwɔ hɔ no ase Romans 13:11-14 mekenkan na yɛdeɛ munim ɛbrɛ no sɛ dɔn a mufiri na mu sɔre no ɛnyɛ edu na afei yɛn kwagye abɛn atene brɛ a yɛdane gyidifoɔ no enti sɛ no nso yɛn kwagye na abɛn paa sɛ wagye Yesu adi a ɛnkyɛ Yesu ɔbɛba enti Yesu nti bɔ mmɔden na tumi di a ɔno de esisi ɔno bɛbrɛ ho ase ahyɛ ase Yesu ɔbɛba ɔbɛba papa nea ɔyɛ kɔkɔɔ mu nea ɔyɛ wɔ sum ase sɛnea ɔkasa tia wakannifoɔ sɛnea ɔkasa tia nea Nyame de n'esi hɔ ɔka nea ɔyɛ yɛ a ɛnyɛ nti wuofu Awurade Nyankopɔn ɔndom yɛn na ɔmmoa yɛn ne yɛn te aseɛ sɛ ɔno ɛna wɔsisi saa institution ne akenni nyinaa all these authorities have been placed there by him ɛno nti ɛsɛ sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase ɛhyɛ ase anagya akɔ anim adekye abɛn enti momma yɛnyi sum mu nnwuma ngu na yɛnhyɛ han akodeɛ momma yɛnante fɛfɛɛfɛ sɛdeɛ ɛfata han ɛnyɛ agobɔne ne nsaboro mu ɛnyɛ adwamammɔ ne ahotwie mu ɛnyɛ ɔko ne nitan mu na mmom monhyɛ Awurade Yesu Kristo sɛ ataadeɛ na momma kwan ɛma
mumma kwan ma honam akono ennim so. Hallelujah. Enti se wan hwe ni yi a wo ho a na anajo aba na yen a isese ye kono yakono wa ka echire adenti wentimi ambra ho ase anhye tumi a owura no ahyehye ase ano pay me bompa se ranyankopon beboa o na wetumi ate ase saa na wetumi anante saa na waye ne ono owura no ope esansa wo ye ne saa o odomfo no obeda ne ho adi enti yehwe saa ne man nan yase ne nso ne ehunu se ne man nan a osmafo Paul kire mu Romans 13 no ene se a esese ye bre ho ase ese Yesu ni wura ya ase enam kwan a wahyehyɛ ekuekuo ene akenni ahodo no ɛhyɛ ase free esuro a esisi esuro akennifo esanse obetumi ebuyemfo obetumi atweaso obetumi ɛde ya ato efi ase Bible say afona no enkra wonkwa ebio ahonimu nti nyamenya nsɛm ɔde ahonim ama nipa bia o ya ade nsɛm fata ohunu ebio ɔdɔ nti ɔdɔ a yɛwoma Kristo obeba bio ɔdɔ a yɛwoma ne nti ɛsɛsɛ yɛbɔ mmɔden na saa ɔdɔ no yɛmfa ya no nka sɛ yɛdɔ Kristo nanso ne yɛndɔ yɛnua nanso ne yɛndɔ yɛakenifo wɔn a ɔwura ndi wɔn si ɔne yɛn na wɔn na mmɔ yɛbɛbrɛ ho ase ne yɛate aseɛ sɛ ɔdɔ a yɛwoma Kristo nti yɛdɔ yɛnua no mo nso na yɛbɛbrɛ ho ase ase akendie nso ase ebio ɛyɛ to our devotion to Christ yɛ dɔ a yɛwoma Kristo ne bra yɛbrɛ ho ase ama Yesu ni wura yɛsanse Yesu obesan so ababio enche Yesu beba o enti hye no nso wagye Yesu edi a bro ho ase na ye ne esese oye wo ye ne saa de a owura no bedom na wetumi aye ne saa tie o se wo nya santi ase ya mbro ho ase anse tumi ase na wo ya akoye te se sebi bonsam Isaiah 14:12 to 14 dan ne di se edu baby no no nko wo soro ahemam ho nanso o man ne ho so epe se oni Nyankopon be ye penti edu baabi no no mpese obehye tumi ase enti ema oto no ba asase so ema ono opese nko beji nyame tumi wanhwe ni ya bebi a ose no tie o nyame wo bre oye na ade ebi adanse ho so ba be yo kanini enne wentumi ambre ho ase anse kanie wo ho na ase a wonim ne ebesi ene wo kase mere ade mu a ne tumi bre ho ase ama kanie anyame ankasa ahyesi ho no menye otuatefo menye obi a da wo sorry a na mum manyame mua na si wa adwempi na ye Awurade pe mame fensi ha Awurade onkoso enhyira se opese ofa Yesu Kristo a ye ma osa akwanyen na wodo ho ama no isanse wodo ho ma no a na obetumi aye ne a opese oye enti wonya mfa no a ye ma osa akwanyen bomodia kasa agidi nsem di mechi na obema akwanya migidi se Yesu Kristo oyo Nyankopon ba na me boni nti ena obewuyi na me bembo nti ena osore me de me homa no me fa no se me wrade ene magye nkwa me ne be nante me nkwa na nyina enti Awurade boa me amen afa ye mompa na ye ntie nkae bo kakra na ye fensi nia oye no kwafo na yede ye ho ato no so Yesu Kristo no ye ka se ni onyam enka otumfo Nyankopon yi no ye serebre ho asese dum boaye na akenni a wonyansan mu edan Yesu ni wura ye ni yentimi mbre ho asense ase na ma ye nyansan ye behu nia emfa kwan mu kwan ye de befa so se ne ebe ya nyame onam so befa wiase na odi asese wiase di asese nipa ama ye jiwudi so ye no kwafo nti be ya mana chen so obi wo ho awaji wedi nso afa onsato no so no ntumi nsom honhom ne no kware mu onfa ne homa oyie onante ope kwan so na oye weni onyamodi a obi anka echi yeda wase Yesu di mu ne abompa amen amen o ni adofo